ماينس اللي هي what you use لما نحسب احنا الحين لما نطلع الريجريشن equation زين ونخلص منها ونطلعها وهذا بعدين نرجع حق الاوريجينال اوبزرفيشن اوكي we plug them in وقلنا we plug the actual observation of the predictor x فيطلع لنا حسبة الايكويشن صح؟ فقلنا احنا ننقص هذه الحسبة من الاكشوال او يعني الاوبزرفيشن اوف ذا ديبندنت فاريبل. هذه الديستنس تعطينا الدقة مالت الريجريشن نفسها. اوكي؟ وقلنا ان كل ما كانت الديستنس هذه اللي هو واي اي ماينس واي اي هات صغيرة كل ما كان البريدكشن از مور باورفul يعني ادق. فلها رمز اللي هي شو يسمونها اي اي. اوكي؟ فهذا رمز الريزيدوال. وهنا حاطين definition the value of the response variable for the observation وعندنا هنا yi is where xi is the value of the expected variable for the observation. So that's basically a very important summary to what we did last time. طبعا regression it's a simple linear regression. Sample شنو? I took a sample of 100 or 200 I did the data في R as we did last week, and then we had a regression which is a sample regression. احنا قلنا with the statistics we use simple statistics inferred from a sample that we collected to infer about the population. So basically the population regression model which is سؤال يجي بالامتحان شوفوا شلون الرموز تغيرت. ال y equals beta 0 beta 1 capital x minus plus a e راح نعرف شنو هو الحين. Okay, what is the e? E is actually the error. Okay, so هذه الايكويشن نتذكرها. هني we assume that there is a constant variance. Constant variance معناته شنو؟ شفتوا how we draw a line؟ اللاين هذا قاعد يصعد بطريقه متدرجه مو صاير الشغله بهازارد. يعني اذا كانت الاوبزرفيشن صايره كلاود نفس كذي where I cannot يعني find a pattern هني ما في constant variance. However, you need a constant variance for in order to يعني assume يعني you assume that there is a constant when you do linear regression, meaning that the general size of the deviation of the y value from the line is smaller than you can see d from the line itself. Further, we assume that for any specific value of x, the distribution of the population y values is normally distributed. وطبعا basically احنا we need constant variance which is a homogeneous variance. الشيء الثاني data is normally distributed. You cannot use linear regression or not normally distributed data. Okay? نفس الشيء confidence interval. We cannot use confidence interval on non-normally distributed data. هذا important facts. Components of the population regression: y equals mean plus deviation. Part of the y explained by knowing x, and then plus one unexplained part of y. So basically, في component for regression is unexplained. ما ندري عنه. اللي هو component غانم. هذا يسمونه اللي هو unknown. Okay? شنو هذا unknown? The mean for all individuals in the population who have the same value of x which is in the population is in the line which is هذه اللي هي population regression equation. فرق عن لما نسوي equals beta 1 x1. Okay, so هذه حق sample regression وهذه حق equation مالت population equation. Okay, so نرجع حق هني. إذا شفنا هني expectation of y هذا يسمونه expectation of y مو مهمة وايد plus error. هني how do we minus mean is what is left from the exponent after accounting for the mean y value at the individual. So now I'm trying to translate this. So what does that mean? احنا الحين مو قلنا ان عندنا regression اوكي وبعدين سوينا هذا اللاين اللي هو الobservation اوكي. now imagine هني في نقاط ثانية صح؟
وفي نقاط هنا بالوسط متكوده اكثر صح؟ اوكي سو بيسكلي يو كان سي ان اللاين نفسه مال البريدكشن doesn't cover everything. هذا اللي يسمونه الانون. هذا الانون مهم ليش؟ لاننا بنعرف احنا ايش كثر ما ندري. يعني اوكي وي بريدكت بس بنفس الوقت احنا when we predict there is some kind of uncertainty صح؟ سو احنا we need to know من هالمعلومه الهدف طبعا من كل هالترجمه كل هالحكي نبي نعرف بالضبط احنا ايش كثر ما نعرف. شنو الريجريشن ايكويشن مالتنا ما تعلمنا عليه. اوكي؟ هنا عندنا an example mean and deviation for height and hand span regression وهذا شفناه من الاكزامبل نفسه. So عندنا هنا regression equation which is a sample linear regression equation. Although it's not like GV2, let's assume that the convenience that this exact equation also hold on the population. Okay? So we're going to use population regression. So شوفوا الفرق. So لما نحط multiple choice, we should be differentiating between population and sample. So here we have if the height is x يعني معناته أنا أبي أتنبأ بستخدم هذه الإيكويشن وبتنبأ what is the hand span size حق someone who has a height of 70 inches. Okay? And your hand span is y equal 23 centimeter. Then عندنا المين we plug okay النمبر نفسه اللي هو كم 70 في الايكويشن اللي موجوده هناك. and then عندنا الديفيشن اللي هو شنو اللي هو ال 23 for that individual يعني اذا عنده 7 هو 23 احنا تنبأنا انها شنو 21.5 so هي actual size of the hand is 23 equals 1.5. now y equals 23 وعندنا هو المين plus الديفيشن اللي هو نجمع ال 21.5 plus 1.5. In other words, the mean hand span for the people with your height is 21.5 and the hand span and your hand span is 1.5 centimeter above that mean. هذه 1.5 above the mean تعطينا هم الماجنتيود احنا ايش كثر ما نعرف عن البوبيليشن. اوكي؟ لان احنا شنو سوينا الريجريشن بس جربنا we needed to see البريدكشن نفسه. اوكي؟ وشفنا ان البريدكشن نفسه نبي نشوفه هو ايش كثر بعيد عن الواقع. For a new observation مو نفس اللي تكلمنا عنه في مادة هذا for a new observation. Okay? So 1.5 basically here is the deviation. Okay? So هنا عندنا just شو اسمه تلخيص حق اللي عن السامبل والpopulation regression. Okay? Just a summary for you. By the way يعني هذول انا احب احطهم ليش؟ لان هذول اللي دائما قبل الامتحان بيوم ولا قبل الامتحان بكم ساعه just المربعات البرتقاليه just go through them. اوكي عشان يذكروكم. هذا السؤال يتكرر. So هذا بس بالعربي اللي احنا بس بقينا نعرفه اللي هو خلاصه الريجريشن من هالناحيه. Now عندنا هني السمبل linear regression in R سويناه الاسبوع اللي طاف وعرفنا how do we read. هني السؤال اللي يطرح نفسه is the natural log of length significant predictor of y. الفورمولا is عندنا natural log of y of weight وعندنا natural log of length. So احنا we are saying in the length predicts شنو؟ الويت. من هالregression equation تحت الcoefficient is the length significant predictor of the weight? Huh? What do you think? significant. ليش؟ لأنه سالب وفي وين سالب فيه؟ اللي هي قصدك وين؟ البي ار؟ شلون سالب؟ وين راويني؟ صح. لا أنا قاعد أشوف سالب. ها؟ Is it significant predictor?
So هذه شنو هذه وين اول شيء وين البي فاليو؟ 1.485 هذه زين. سو في هني نقطة مهمة. هذه يسمونها الاوفر اول equation is significant. Different which is true هذا this and then e minus 12 معناته ان it's 0.000 12 zeros. لما نسألكم is a variable x significant predictor of y we look at the b value هذه for the intercept. Sorry for the slope. So معناته هني based on this b value we conclude ان the weight is a significant predictor. Sorry, length is a significant predictor of weight. اللي تحت البي فاليو هذه هم راح اسالكم هذه يسمونها الاوفر اول equation اللي هي الواي اي equals b 0 plus b1 x. Yes. Can one of them be significant and the other not? Yes. So what do we conclude if they're different? Usually if you have something like that راح تشوفين ان ال r square is very low. معناته it's a weak regression. معناته الاسوسيشن موجود بس weak or you cannot depend on it. It's not precise. Okay. So it could happen. Okay. لما نقول لك is the overall regression equation significant? اللي تحت. Is the weight a significant? لما نقول لك a variable is a significant predictor of the other variable, then you look to the other p-value. Okay? طبعا راح يجيكم اكيد output شيء بالامتحان، راح يكون في عليه كم سؤال. Okay, so make sure انه اذا في اي شيء هذا let me know. Now في سؤال؟ Yes. When do we look at the p-value in the equation? شو يكون السؤال؟ يعني السؤال اقول لك is the overall regression equation significant؟ طالعين تحت. لما اقول لك is length is a significant predictor of weight؟ طالعين لفوق. اوكي. ليش؟ لأن هذه البي فاليو مالت هذه البي فاليو مالت الفاريبل نفسه. وهذه البي فاليو مالت الانترسبت. ناو ساعات تصير ليش؟ مرات يكون الانترسبت مو significant. اوكي؟ فمرات حتى ياثر ان الاوفر اول equation تكون مو significant، فتصير هالحالات يعني. ناو عندنا هني problems. Regression and correlation difficulties and disasters. Okay? Extrapolation too far beyond the observed range of x values. راح نعرفه allowing outliers to overly influence the results. Outliers influence the result. They also influence the mean and the confidence interval. Combining a property and then using correlation and a straight line equation to describe a curve linear. راح نشوف examples. شنو extrapolation? When you predict value outside the range of the observed, a process called extrapolation. يعني شلون؟ لما انا اطلع regression equation وابتدي استخدمها عشان مثلا انا طلعت regression equation حق a group of females، استخدمتها عشان اتنبأ مثلا بالهايت of a group of males. It doesn't work like this. That's extrapolation. انا قاعد اطلع too far زين من الكاركترستيك. Okay. Equation for men height used for the predicting the height of children يعني نفس الشيء قاعد تشوفون هني example. And it is quite acceptable to use a regression equation for interpolation in which y values are estimated predicting from new values of x were not in the original data. Now يصير بس لازم يكون شنو same characteristics. يعني أنا لما آخذ samples of female أقدر أستخدم equation another samples of female in the same age مثلا and height الأمور هذه كلها. So this is acceptable. But if you take it from the population of مثلا I'm comparing females of the first year to females of the 7th years. No, it doesn't work like this. So basically هذا part في extrapolation. This is why what it does. دكتور إذا كانوا نفس يعني مثلا كلهم فيميل بس مختلفين مثلا بالطول. لا now أنت تعطين sample. ففي اختلاف الأطوال. بس لازم يكونون عندهم the same characteristic. يعني الحين ممكن sample تعتبر it's a good homogeneous sample. Same age, same تقريبا شيء كذي. ما يصير انا اقارنكم مثلا طلاب بنات سنه رابعه ولا سنه خامسه
Okay, it doesn't work like this. It has to be from the same age category, same group, same thing. Now outliers, they do influence your regression. You can see هذا very clear examples. شوفوا هني شنو نسوي في الاوتلاير وشلون تاثر على البروبيشن رول. اوكي. بينما لما يكون هناك ما في serious outliers. اوكي. يعني الصوره الثانيه تشوفون ذاك النقطه اللي فوق اللي عند ال 120 it's not a serious outlier. فما اثر على الار سكوير مالتي. اوكي. سوري الرول. So, what does it mean with combining two distinctly different groups may cause illegitimate results? عندنا هني عندنا هني when I combine males and females شفت شلون قاعد يعطيكم results that are false. R square is 0.39, which is also there is an association. 3.9 is still يعني. Sorry, 0.39. There is an association. It's not as strong, but there is an association. However, when you separate men and women from the data set, so you divide them, شنو يصير في R? It drops significantly, which is dangerous. You know that this is why when you use these statistical tools, you have to account for the group differences for أمور هذه كلها. Okay. نفس الشيء when there is a curvilinear pattern and I use regression to use it, انزين. Here we calculate regression line and data are curvilinear prediction based on the straight line are likely to be inaccurate. شيء طبيعي لما يكون في curvilinear pattern راح يكون الerror مال regression very big. Okay, because it's a curvilinear. How can a line into you estimate through an equation can predict شيء مقوس? It doesn't work. But some people they do it. Okay. So هنا عندنا now correlation does not provide يعني معناه causation. Causation is a serious issue. When you say something causes something, راح نتكلم عن causation next year. There is causation. Excited factor is causing a change in the response variable. There may be causation, but confounding factors make this causation difficult to prove. Okay, راح نتكلم عن هذا. هذه سالفة الcausation أنا حاطها زيادة موجودة في الكتاب بس راح أخشها حق السنة الجاية. Okay, because they are confounding. There is something called sufficient cause. يعني مثلا when I say does flu virus causes influenza virus? Sorry, influenza disease. Does it? The virus. No. Why? There is a correlation. There is no causation. Why? There is causation because it's Is it sufficient? Causation only maybe كل حياتنا يمكن بس في 3 مثلا cause بس كل شيء correlation. Correlation, yes, which is true ترى. بس نفس الشيء هو السؤال ممكن أحل هو it's a yes and no. The flu virus causes flu. However, you need to have adequate contacts. And if I get in contact with someone, I have to have adequate contact with them, as well as I have to have a specific viral load in my blood in order to have the flu. So you see, this is هذا. واحدة من الشغلات اللي يعني تضحكني لما يقول لك smoking causes cancer. يعني أحيانا إذا شريت باكيت ودخنته سيجارتين تحاشني كانسر اليوم الثاني. أحد أسباب. اي ما يصير نقول إيه. correlation. أنا يدي كان صحيك من يوم عمره 13 توفى عمره 85. إنزين. So يعني there is genetics, there is how much do you smoke, how much طبعا ما شجعكم على smoking. Of course. Increase the risk. Increases the risk, yes. Still يعني if people smoke السيجار مثلا مرتين باليوم ولا كذا you will not get it. بس people they smoke سيجارة ولا سيجارة كذي واحدة ورا الثانية يعني طف السيجارة فيش سيجارة ثانية. Of course هذا راح يصير له consequences طبعا. Okay, so هنا عندنا there is no causation. The observed association can be explained by how one or more other variables that affect the explanatory variables. طبعا راح نتكلم عنها لما نتكلم عن multiple linear regression. The response variable is causing a change in the explanatory variable. طبعا هذه statements راح نتكلم عنها ما راح يسأل عنها بالامتحان. We'll talk about this more in next year.
خلاصة المحاضرة هذه اللي طافت عندنا في ايرور unknown وشفنا الاكزامبل وشفنا الار اوتبوت. بعدين عندنا اخر شيء اللي هي different disasters that affect regression which is اهم سؤال اللي راح يجي بالامتحان. دكتور في واجب كان اللي طافوا هذا كلهم تسليمة واحد ولا؟ شنو؟ لا باكر في تسليم واجب. نحط هذا معاهم؟ لا هو لا اللي لا فوق. هذا الاسبوع الجاي الورق. يس هذا راح يكون اسمه يعني. So basically حطيت لهم فولدر عشان يستخدمون فيهم. So unknown error اللي من ساعة تكلمنا عنه كان يعني نتكلم عن population regression. لما we go back حق sample regression هذا unknown error هو standard deviation. Okay? Standard deviation regression and standard deviation which is ملخص المين مال all residuals. Okay? يعني شفت distances اللي حسبناها هذه لهم equation طبعا ما equation ما يعني نحفظها يعطيك one simple number اللي هو يسمونه regression standard deviation. Okay, describes the variation regression in a regression problem and it's also provide information of how accurately your regression. A relatively small standard deviation from the regression line indicates it will point generally for close to the line. So it's the same thing which we did. إذا كان هذول الخطين أقرب حق اللاين معناته there is a smaller standard deviation. Okay. It's like the confidence interval. إذا كان standard deviation كبير confidence interval تصير wide بينما إذا كان small تصير narrow. Yeah. So هنا عندنا regression equation which is basically weight and height وهذه هي output. Okay. وهنا عندنا S represents the standard deviation of the regression. Okay, so that's a new output. S هنا standard deviation of the regression line. Okay, and then here أنا حاط لكم تعريفها from the computer output. Okay, and basically, yeah. Now, R square تكلمنا عنها، الحين راح نرد لها راح نتكلم عنها بتفصيل عشان نشطب. So, R's correlation, the squared correlation R square is used to measure how well the explanatory variable explains the variation of the response variable. Okay? And by the way, it's different from raw correlation. Okay, هذا correlation based on the regression line. الcorrelation يطاف ما كان في regression line, it's just a scatter plot حسبنا الرو وشفنا equation. Sorry, so the regression is more powerful. Well, R square is more powerful in telling you if there is a true association between a response and explanatory variable. الرو الcorrelation coefficient Pearson correlation coefficient وايد يتاثر يعطيك مرات وايد false associations. يتاثر مرات بالسامبل سايز، يتاثر مرات حتى في specific data points لما تكون outlier يتاثر باشياء وايد وsensitive. However, the R square is better, gives you the truth because you are doing a more intensive calculations, okay, to get it out. Now هذا المهم، هذا أي سؤال مهم. هني height and weights of college men اللي هو regression line هذا اللي، okay. So an R square هني بالR يطلع لكم ال adjusted R square. طبعا ال R يعطيكم إياه 0.32. هذا ال 0.32 is actually it's a percentage, okay. So لما أعطيكم سؤال بالامتحان أقول لكم interpret ال R square, okay. You see here we can find the information R square percentage for the relationship between height and weight. A researcher might write that the variable height explains 32.3% of the variation in the weights of college men. هذه معناتها R square. So it's basically in the variable إذا كانت R square 0.7 معناتها it's 70%. معناته ال variable response explanatory variable explains 70% of the response variable. Okay, so هذه هي الايديا مالت R square.
So لما نعطيكم what is the correct interpretation of the R square, you look in it's yes. دكتور أعتقد المثال مال 7. Yeah. So هني عندنا المثال هني هني في الار دائما ما راح تعطي الار ما يعطيكم برسنتج، راح يعطيكم 0.32. أوكي. معناته ان الهايت explains 32% of the variation in the weight of collagen. إذا كانت 0.7 معناته 70%، معناته ال variable height explains 70% of the variation in weight. What do you mean by explain? explains معناته احنا مو عندنا different heights، يعني عندنا equation we are predict different weights. احنا بنشوف شنو percent contribution of the variable height in predicting accurately the weight. So it's about accurateness. Yeah, accurateness is like يعني فمعناته انه شنو a variable that has a 99% معناته it's a perfect predictor. Explains the whole variation. لانه ما يصير احنا اوكي عندنا 0.7 يعني again it's a prediction مو لعبه. ما في شيء انا اي predict 100%. It's a very deterministic. فاحنا لازم نعرف اوكي هذا ال variable only can explain 70%. فلما انت تعطيني حق decision maker equation تقول له اوكي هذا ال prediction مالي however ال variable انا identified only predicts 70%. اوكي معناته ان 30% اللي طافه اللي جايه unknown. هذه يسمونها الانون فاريشن. اوكي الباقي من ال 30% او هنا عندنا الباقي كم تقريبا راح يكون 68% is unknown. الفاريبل هذا ما قاعد يساعدني. I can improve this لما I add another confounding variable. هذا راح نتكلم بعدين. هذا مو علينا، احنا علينا هنا just simple linear regression. السنه الجايه راح نتكلم عن multiple regression which is basically we use كذا variable. Okay to try to predict something. Now عرفنا ال R square، عرفنا ال standard deviation، عرفنا ال B values حق each هذا. Now من ساعة تذكرون ال R input اللي سألتوني شو الفرق بين ال B value هذه وهذيج. So why do we have a B value? Of course if there is a B value معناته في test statistic. So test statistic شو تقول؟ تقول B1 equals to 0. B1 does not equal to 0. B1 could be height, weight, variable that is a predictor, which is explanatory. So basically the test statistic say that the population slope is equal to 0 or the variable اللي هو شو يسمونه اللي هو slope of variable x equals to 0. The slope of variable x does not equal 0 because if the slope of variable x equals to 0 لما you cannot predict. بس راح يبقى لكم الكونستنت صح؟ الباقي اذا ضربتي بصفر ما راح يطلع لك. اوكي فبالتالي you cannot use it to predict. اوكي يعني basically هني اذا كان خلينا نقول انا عندي هني الواي اي equals B0 plus زين B1 multiplied by X1. So basically if this equals 0 معناته اي شيء تضرب لما اي شيء تحطينه هنا تضربينه يطلع 0 خلاص بس معناته ان هذا الفاريبل is useless. ما اقدر استخدمه to predict. اوكي طبعا هني it's a T statistic. اوكي ما انا عاده ما اسالكم عن T statistics ولا الحسابات هذه بس it has a T distribution with n minus 2 degrees of freedom and the b value is defined using that distribution. طبعا each regression coefficient each beta has a confidence interval. Okay, you will see in the R يعطيكم confidence interval for the beta. Okay, with a confidence interval of any beta covers 0 معناته هذا البيتا اللي هو whether it's كانت constant sorry intercept or the slope معناته it will cover 0 at some point اللي هي هذا confidence interval.
So a statistically significant correlation in the regression analysis can be made significant by increasing the sample size from n equal 35 to n equal 1000. وهذه مشكلة كبيرة في ال frequency statistics. Unfortunately you have to learn this عشان you can go further. لأن الحين العالم كله متجه حق شغله يسمونها statistical learning and Bayesian statistics. لأن هذول two other types of higher يسمونهم higher level statistics ما يتأثرون بالsample size. So basically if you have a large data and you wanted to conduct analysis, if you use frequentist, the simple statistics اللي أنا قاعد أدرسكم إياها, you will get false results, most likely. Okay, so you have to go further than that. طبعا هذا higher level statistics اللي أتكلم عنها هذه شغل master PhD. You will not be يعني introduced to that. No. دكتور ليش يصير غلط يعني؟ لأن هذه مشكلة السنترال ليميت ثيورم. إن أي شيء that's not normal, if you increase size become normal. And once it's become normal, you use these statistical result tools. فإتس يعني it's a natural mathematical phenomenon. And if you have a huge number, you will reduce the standard deviation, and everything will become significant. Okay, هذا المشكلة. It's very sensitive to these things. Okay, yeah. So, however, if you have a smaller size, 100, 200, 300, it's okay. Okay, so it's okay to use this. Well, most likely until your graduation project, you will not have huge sample sizes. And you're barely gonna have 200, 150, 300 maximum. So you're gonna be using only these kind of statistics. So, an important use of the regression equation is to estimate or predict the unknown value of a response variable for an individual with a non-specific value of the explanatory variable. يعني أنا خلصت طلعت الإيكويشن إنزين يا من 100 بنية جت لي بنية جديدة بس آخذها مثلا أنا I want to predict her weight أقول لها أعطيني الهايت أحطها في الإيكويشن أطلع الويت بدون لا أقيس الويت بس I can use الهايت كذي يعني. A 95% prediction interval of the y describes the value of the response variable y for 95% of all individual with a particular value of x. طبعا هني نفس طريقة confidence interval. Okay? يعني قاعد تشوفون في confidence interval for regression. It's the same idea. Now, عندنا هني 95% prediction interval estimates the central 95% of the value of y for members of the population with a specific value of x. The probability is 95% that the value of y for a randomly selected individual from the population with a specific value of x falls into the corresponding 95% prediction interval. Okay, so هذول two interpretation. لما أنا أسألكم, what does this prediction interval tell you? Okay, شنو معناته؟ معناته عندنا أول شيء الأولى خلينا شوي نترجمها. The 95% prediction interval اللي هي مالت regression estimates the central 95% of the value of y for members of the population with a specific value of x. A specific value of x احنا الحين مو قلنا انه بنستخدم الهاي to predict the weight of college men. So أنا راح يطلع لي prediction interval. Okay. يعني واحد عنده specific height of خلينا نقول 110. Okay. So أنا لما أحط I fix 110 راح أطلع confidence interval for my prediction. Okay. الحين أنا احنا الحين لازم نركز إن هذول ال prediction interval for a specific value of x. So شنو بالضبط بالعربي؟ أنا شنو المقصود من هالكلام؟ أنا الحين عندي واحد 120 طوله. صح؟ 120. سوري 120. رحمت الله. 120 طوله. Okay. I plugged it in my equation. طلع لي الويت ماله 95. لا خلينا نقول 95. 85. هذا ال 85 is a mean. صح؟ قلنا احنا مين اسمها مين واي اي صح؟ من قبل. So it's a point estimate.
هذه البوينت استيميت مو لها ريزيدوال او ستاندرد ديفيشن، في ريجريشن ستاندرد ديفيشن. من هالستاندرد ديفيشن راح احسب شنو؟ الكونفدنس انترفال for the prediction. So for that specific tool, so أنا الconfidence interval اللي هي prediction interval for the weight of خلينا نقول الحين أنا عندي هنا الطول 120 هذا fixed. اوكي؟ وعندي regression standard deviation equals 24. لما I plugged it in that equation طلع لي المين ويت is 85. هذه لها 95% confidence interval of between خلينا نقول 75 and خلينا نقول 100. هذه it's not a confidence interval, it's a 95% prediction interval for شنو؟ for specifically 120. يعني هذه تعتبر prediction interval حق اللي طولهم 120. هذه الفكرة. واضحة؟ واضحة الفكرة؟ هنا عندنا example predicting someone that can read a sign. We found that regression relationship between x and y and age and maximum distance at someone that can read the sign marked highway. انزين عندنا هني طلعنا regression equation. Okay, and now we want to use the regression equation to predict different ages مو موجودين في الداتا 21, 30 and 45 for this example. The intervals are toward the bottom right side of the display in the column labeled 95% PI prediction interval and are highlighted with bold. طيب هني راح نشوفهم اللي هم مقصورين هني. Okay, so هذول are the prediction interval. Okay, so هني هذول in bold. Prediction of the border. The ages for which the interval were computed are shown at the bottom of the output. The term fit is also synonymous to the y hat, the estimate of the average response at the specific value of x. هنا عندنا قلنا specific values of x ثلاثة اللي هم age 21 30 و 45. نبي نشوفهم we predict their distance, eyesight distance. Okay. So here the probability is 95% that randomly selected 21 years old will read the sign somewhere between 406 and 60 20.39. Okay, so هذه prediction interval. Okay, ما لنا شغل بالconfidence interval يعني هذه for something else. احنا نبيكم تركزون على prediction interval. Okay, مو كل شيء هني مطلوب عليه. Okay, so هني دكتور هذا احنا ما نبي كوانتيتيف انترفال ليش نطلعها عالية؟ احنا على طول قاعد نشوف. لا هذه confidence interval حق something else. اوكي هذه الحين ما لنا شغل فيها في هذا. يعني عندنا يعني هذه confidence interval if you are curious هذا confidence interval حق actual observation في الداتا مالتي. So هذه تعتبر confidence interval for the average mean من البريدكشن. يعني مو قلت اني اطلع الريجريشن زين وبعدين ارجع مره ثانيه حق الداتا مالتي اي بلج ويطلع لي مينز. هذا الكونفدنس انترفال مالتهم. بعدين انا استخدم الريجريشن تو بريدكت. هذه البريدكشن انترفال حق نيو فاليوز. سو هذه كونفدنس انترفال حق الفاليوز اللي بالداتا اوريدي. اوكي لما انا اسوي ريجريشن اريد مره ثانيه اجيب الفاليوز اوف اكس مالوتي اللي في الداتا نفسها واريد احطهم عشان اعرف الديستنس بين المين اي سايت مثلا والايج.
بعدين اجيب new values. هنا new values are شنو 21 30 and 45. The prediction interval مالتهم يعني I'm using so هني I'm predicting. So the prediction interval مالتهم هذه. عرفت الفرق؟ So basically لما نعطيك this you have a prediction interval, what is the correct interpretation of that prediction interval؟ راح I will بالmultiple choice راح احط لك interpretation مال confidence interval راح احط لك interpretation مال prediction interval. So make sure انكم تعرفون الفرق بينهم. هذه هي prediction interval when you try to fit them. Okay, how do they look like؟ بالداتا نفسها. وهنا عندنا هذا الكونفدنس انترفال اللي تو خديجه تسال عنه قلت هذا بيسكلي الفورمولا مالته. It's a very simple نفس اللي خذيناه من قبل. Okay, and we have a standard error for the regression. We use it to calculate this confidence interval. طبعا هنا احنا we are estimate احنا بنسوي we are estimating the mean prediction. هني قاعد نرجع مرة ثانية we are estimating the mean y for a specific value of x. So هني عندنا basically شوفوا هنا now you can see هني الفرق. Okay, you can see هني الفرق إنه I'm using the confidence interval for the actual value اللي هي الداتا اللي طلعت منها regression. فتشوفون الفرق هني for collegemen who are 68 inch tall. We can say that 95% that their mean weight is between 147 and 167. So هذا اللي قاعد أقول لكم عنه. So هذا confidence interval that is based على الداتا نفسها. The prediction interval is based on a new value. الحين أنا عندي equation بس بروح حق بنات نفس أعماركم بس شنو بالصيدلة سنة أولى صيدلة. بستخدمها. هني انا استخدم البريدكشن انترفال. هني بدام انا هني طلعت منكم ريجريشن لاين خذيت منكم داتا طلعت ريجريشن لاين ما استخدم بريدكشن because I cannot predict something انا already طلعت منها ريجريشن. انا قاعد I'm estimating the confidence interval for the mean average weight of you عن طريق الريجريشن. Okay, so اهم شيء you differentiate between this and that. هني 95% confidence interval نفس اللي تكلمنا عنها. اوكي. And you can see هني الفرق ما بين الكونفدنس انترفال اللي هو الخط هذا ولما يكون انا عندي فاليو جديده. يعني هاي تعتبر هذول new values. So I'm using it to predict it. Now تذكرون لما سوينا في الآر regression diagnostics طلعنا 4 بلوتات صح؟ في منهم وايد في بلوتس ار مهمين وفي باقي انا قلت لكم مو مهمين. اوكي. سو عندنا checking conditions for using regression models. طبعا انا ما اسوي regression I need to check لان انا هذه المعادله بستخدمها عشان اتنبأ فلازم افحصها ما يصير انا سيده كذي احطها في الريبورت وادزها. لازم اول شيء I check. سو اول شيء linear relationship لما يكون عندي straight line واضحه no outliers constant variance قلنا هذا constant انه يكون في homogeneity في الفاريانس normal distribution and independence of observation. Independence معناته observation are not dependent on each other. How to check عندنا هني we plot x and y scatter plot ونشوف إذا we can if there is some kind of a linear relationship. How to check outliers طبعا من النقاط نفسها نقدر نشوف إنه في extreme outlier ورا المجموعة. Yes. شنو؟ إذا كانت في اوتلاير بس إنها حيل بعيدة ووحدة يعني هل تأثر؟ Yes. Yeah.
similar spread of the constant variance يكون عندنا homogeneous spread of points ما يكونون يعني scattered wide. انزين وعندنا هني make sure other unit make sure that units are measured independently. اوكي طبعا ما يعتمد ان لما اقيس ويت واحده على ان اقيس ويت واحده ثانيه وبنفس هذا من هالنوع. Now الاكشن corrective action if not met هذا مو علينا. اوكي that's not your ما راح يدش بالجهه. دكتور عاد تعيد النقطة 5. independence of observation. independence شنو معناته؟ انا الحين لما اعطيكم كلاسكم as an example واقول اخذكم كلكم هذا independent data لان انتم convenient sampling. ما I did not sample you randomly انتم جيتوا وقاعدين بنفس الكلاس ونفس التاك هذا وكذا ونفس تقريبا الاعمال نفس الكذا. هذه يسمونها independent observation. صح ان انا اجمع مثلا اذا انا عندي من year 1 to year 2 اقدر اجمع random sample 5 من year 1 5 من year 2 و I pick them randomly. هذه معناته الobservation were connected independently. لما انا اجمعكم انتم كذي مثل ما انتم you are not independent. صح ولا لا؟ لانكم انتم one class وانا جمعتكم عن طريق convenient sampling. اوكي هذا الايديا. هذا scatter plot of the residual of x versus هذا absence of a pattern indicates appropriate. So احنا قلنا when we plot the residuals versus x اللي هو البريدكتور هذا كان طلعنا بالآن تذكرون كانوا نقاط وايد كذي منتشره كأنها كلاود يسمونها كلاود. معناته ان الاوبزرفيشن ار شنو؟ الموديل is used والobservation are independent. Okay. Normal distribution we use a histogram. So that's a kind of a normal. يعني نفس الشيء checking condition for using any عندنا residual plot indicating wrong model that has been used لما يكون في pattern compared to المثال كان شكله cloud. فلما تشوفون انه في pattern معين معناته الريجريشن linear regression is not right. is not right to use. ما نقدر نستخدم linear regression لما يكون بلوت مال الريزيدوال فيرسس البريدكتور بهالطريقه. ما تشوفون انه في باترن مو نفس هذا. لازم يكون نفس كذي ما يكون كذي. اوكي؟ هني قاعد نشوف وشنو ميزه الريزيدوال بلوت؟ لما انا اسوي سكاتر بلوت ما اقدر اشوف الاوتلايرز عدل. لما اسوي ريزيدوال بلوت اقدر اشوف الاوتلايرز. تشوف ان النقاط متجمعين بصوره في نقطه بروحها شاذه. هذا this is how you check for outliers when you do regression. Okay. هنا نرجع مره ثانيه. هذا هي في الار عندنا عرفنا البي فاليو مالت اللينث، عندنا هني البي فاليو مالت الاوفر اول ريجريشن، وعندنا هني الار سكوير، وفوق اللي هي الريجريشن equation. Okay, how will we do it? So make sure to understand these parts from the R components. And that's it. Have a nice weekend. Unless you have a question. Yes. البرودكشن اللي انا مثلا انا الحين طلعت كوانتيتيف انترفال من الداتا اللي عندي، اذا انا زدت عليهم البرودكشن، اذا مثلا خذيت طوله 120 وانا الكوانتيتيف اللي عندي السامبل كله مثلا 80 70 راح يكون امبيز. اي طبعا انت ما يصير تستخدمين شغله كذي، يعني ممكن اذا عندي 80 ممكن تستخدمين لحد 100. اوكي. however شنو ميزه البريدكشن انترفال؟ البريدكشن انترفال تعطيك هاو، يعني اذا كانت البريدكشن انترفال ضيجه معناته البريدكشن مالك از اوكي، بس مثل حالتك هذه راح تكون بريدكشن انترفال عاليه، فمعناته انه you are being unreasonable. It's not an accurate question. It's not an accurate predictor for that new point. Good question. يعني هذا مثال. ايه يعني مثلا شوف يعني اذا مثلا صارت هذه جاك واحد طوله 120
وصارت الكونفرنس البريدكشن انترفال خلينا نقول 40 و 180 هاي نسخه. You cannot ما يصير